Всем привет! Да, всем привет, добро пожаловать на канал ElEnotio. С вами, как всегда, я, ElEnotio, собственная персона. Всем привет, добро пожаловать. И это Hogwarts Legacy, а именно нарезочка. Missing. Такое ощущение, что мы The что-то note. упускаем. Let's have a look. Ага, Anything непонятно. helpful in the note? Пока нет. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I Вполне. can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. Ты True. упорно цепляешься за Perhaps одно this и то же. triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. И найди I'll be себе in touch. нормальный шмот. Till then. Задание по астрономии. Астрономировать будем. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Это ж Анна, Perhaps you're нет? due for an adventure. Ladies, Professor Shah, astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Вишен дек. Слишком много деков в этой игре. Что, холодно, что ли? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Такар. Дай телескоп. Мне не сказали, что еще телескоп надо. No, bring it into focus on your own. Нога зачесалась. Больно. Сфокусировались. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Ну, теплее одеваться надо. Смотри, как я Maypole одета. didn't stop the great stargazers of the past. В перчатках. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Полный Is баллас. that clear? Ага. Dismissed. Да блин, мы тепло одеты. Это вот эти вот балбесы. Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Emmett. Nice to see you again. Мы только Did что I виделись. hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Спасибо. That's very kind of you, Emmett. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? Нет. Of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Emmett. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck.
come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Угу. Talk with me, if you wanna live. Отсюда выйти. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Здоров. The perfect night for... Oh, I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is Ты шо, флиртуешь со мной? something else. Yes. What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one Конечно. from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Давай. No Я в need to деле. convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Шаоли, да? Шаолим. Шаолим. Я немножечко шалю. Что это? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite belong. Revelio. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Да зачем ты? Даже ты своей палочкой весь ППС меня It убиваешь. is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Время от времени ты постоянно It's not тусуешься that где-то. creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as В I общем, ты expected. сэканул тоже, да? Confringo! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Конечно. No, There's a table. not this close to the school, I Emmet. think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. А, As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. а. Смотри, как чудили. Stargazing is all about patience and precision. Я просто I видела эту was штуку, я right даже знаю, about где the она. tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. И что мне And это your дает? contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Не будем дерзить. I Ладно, look forward to пацан reading по them. чистоте And I look душевной. forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook Ты уже это inscription. говорил. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Гебель-гегель. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Да, спасибо за телескоп.
Incredible! Я знаю, где еще одна была. Я видела ее. Не спрашивайте, как это во время пассивных заданий было. Вот, я же говорю, я видела ее. Я просто не помню, где именно. Knowing our meat, he's likely studied here. А разница был, не был. М. Не могу понять фигуру. Так, тут как вот 3 подряд идет. А, вон, наверное, вот так. Ну вот же. Я же сказала, Феникс. Как хорошо, что в свое время я очень много пассивных миссий выполняла и сделала в том числе открытие вот этих вот зеленых What are you up язычков to пламени. now? Не твое дело, что я затеяла. Что затеяла, все мое. Ожидаем. Over here, А, ты quietly. тут. Я тут. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. Какие-то все мне I noticed помогают him прям. reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? Да. No, they didn't. Rookwood and Harlow are Всем after me. признаемся Why честно. did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet. But I know I can trust you, Natty. Ой, всем-то можно Rookwood and доверять. Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. The portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more Да. thing. Мне кажется, It's она a bit другие odd, слова if I'm хотела сказать. honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't Это otherwise называется explain. древняя I know магия. that's a lot to take in. It is. And I will have more questions. Напиши их, я For тебе now, письмом it's safe to отвечу. say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Конечно, да, I'll погнали. help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check А the я main- посмотрю другой I путь, do not see да-да-да. any guards, but we should still Орлу рядом. Буква Д. Невидимость. Revelio. А. Ага. А я тут была, кстати. I wonder what that does. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. That did it. И Wingardium Leviosa. А, ну ладно, ладно. Так, хорошо. Revelio. Ой, сундук. Да что вы мне даете какое-то все это бэушное? Не понял.
А если еще раз? Так, ладно. Вингардио Левиоса. Она позволяет ПВQE. Давай попробуем. Так. Стой, замри. Наконец-то. Ну возьми мешок, ты чё жадничаешь? I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Confringo. Revelio. Чё еще есть? Dead end. Must be another way in. Вы меня ограничиваете. А, мне надо сначала через окно. That looks as if it might raise the gate. Эй, ёк-макарёк. Ой, нет. О, записка. Целуй. Я просто бы упала и не парилась. Дивизию, мать, я ж тебе открыла. Я ей открыла, она не зашла. Глупая женщина. А может нажать надо? Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Давай, открывай. Я бы тоже могла, но я не смогла почему-то. Лохоморы, я тоже могла. У меня 3-й уровень лохоморы. Вот почему-то мне не давали перепрыгнуть. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get. I hear them. Как мы их размотаемся. Не обижайте животину. Я вот так же тебе. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our Agreed. chance. Go! Lost it. Пушкин, Колотушкин, ты чего у меня такая неповоротливая? Up to the roof. Somewhere. I hope Жопка Natty stays ленивая, out а? of trouble. Давай возьмем Revelio. невидимость пока что. На всякий случай. Случаи бывают разные. Сундук. Бесполезно. Попробуем 4. Угадала. Revelio. Что тут интересно? Ага, опять туда надо, да?
Leviosa. Тихо, теперь медленно отпусти. Not the safest place to sneak into. Ну, такое себе. Ну, ладно. Подожди минуточку, я поменяю у себя заклинание, я просто не то нажала. И морозец тебе давай. Никто не слышал? А твой друг просто смотрит на тебя, да? Ой, с вашими левиосами вот этими вот. Я не сильно перепутала. Здрасте. Не думаю. До свидания. На удивление, как игра в самом начале меня прям огорчила своей всем. И как она сейчас меня прям затянула. Я прям, знаешь, в свободное время в пассивке проходить, это прям вполне себе в удовольствие. И меня даже не волнует, что тут такая графика. Ну, тот момент, когда взяли не сюжетом, не графикой, собрать, а пассивными миссиями. То есть я иду сейчас по сюжету, это меня не особо как бы колышет, волнует и другие остальные слова. А это не дело. Не ори, я тоже спасен. У меня есть Алахамора. Поклонись. Поклонись этому крылатому штуке. Не прыгай. Удивленно вздыхает, нервно дышит. Ах ты, сука! Авада кедавришь? И я тебя поймаю, я лично ему это заклинание произнесу. А чё такое? Лететь медленнее? Лететь быстрее? Ля, ты довольна? Шикарно потусили, да? Такие лапами перебег. А у него, смотри, задние копыта, а передние вот эти хватательные. А мы долго лететь будем? Давай спускаться помаленьку. Игра FPS, вернее, я понимаю, что я плачу FPS за исполнение моих приказаний, но не надо тоже наглеть. How exciting. Ну да, неплохо. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rook is looking for a phoenix. Not sure where he will find one. Мы находили Феникс, но на звездах. Inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does.
Да не Bobby орите. will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Мачту талию. А, ты все теперь на вот этой штуке летаешь постоянно? Я тоже хочу. Это могилия? Что? Коллега? Что это? Здрасте. Не, прикольно полетать. Сказали явиться в зал картографии. И мы в нее являемся. Профессор Фиг, у меня такие офигительные новости. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen. Профессор. And I've been teaching a long time. Профессор. It is a joy to have such a student. Профессор. It can be. Профессор. There you are. Здрасте. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Да. I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Вот так вот. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Да, очень на раз-два. Is it the location of the next trial? It is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Да, зачем мне ваша удача? Я профессионал. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. А ты мне нафига там? Вот. Профессор. Профессор. Во что, ночь еще ждать? Over here. Да здесь. Куда? Я здесь. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. И чё? They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Я бы зашла через парадный. Идешь? Блин, сейчас на раз... Блин. Так, вот здесь... А так я замок зачищала уже. Я в свободное время просто бегала, зачищала. Ну, если будут враги, я буду даже... You don't think you can defeat me, do you? I will have my revenge! Put me on the ground now! You won't get away with it. Все? Up there. That's our way
Я замучилась переставлять заклинания. Хватит мне, чтобы запрыгнуть? Хватит. Вот это заклинание пусть постоит у нас на 4. Я уже спрыгнула, я готова схожаться. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My Пофиг options такой. were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some Понял, point щегол. inadvertently become Брови от таз valuable. вообще. We had an agreement. I Подстричь shall хочется. share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, Ой. unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, Да я сама пришла. bring me the child. Давай руку вот еще напинаем. Ран, руку вот набрали себе имен We одинаковых. already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Castle. Revelio. Пройти испытание тихо или шумно? Any special word you want me to pass on to your mum? Я тебе сейчас что-нибудь передам, понятно? Теперь тогда меняем заклинание все-таки. Просто всем по возможности. Профессор Фиг, а вы будете мне помогать? А то у меня тут нога срочно зачесалась. Раз, два. Так вас тут много. Ты подожди, сейчас будет весело. Блин, я не то сделала. Нехорошая мальчишечка. Да я не могу, он слишком близко стоит. Вот этот... Кто там в стратегии? Не надо стрелять, подожди. От этого мы избавились. Вот, я когда в пассивку играла, я не могла открыть вот эти двери. А сейчас они открыты. На них была вот эта вот штука такая, вот эта вот. Ревелия. Ох ты ж. А вы уже есть, профессор? Здравствуйте. I suppose that's the quick way down.
Что вы там бормочете? Что такое? А, и вон что. И ворота открылись. Какие символы на стенах? Пошли давай, я уже все открыла. Мне не важно, что вы говорите, девочки, мальчики. Я просто хочу идти вовнутрь и наконец-то, чтобы было сражение, чтобы было весело, интересно. Давайте. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Очень приятно с вами разговаривать, когда вы от меня отворачиваетесь. Я тоже от вас отвернусь, профессор, ясно? Здрасте. I heard something. I was hoping that was you. Возможно, я. О, Чарльз. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And Ну, sir, видишь, как they видишь, know you were могут. a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Ну, сейчас, давай. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Вообще-то не тезку, а Tell me твоего where I need to go. I shall reveal the потомка. path. Professor Fig must leave you now. Профессор Фиг, уходите. Уйдите. Уйдите. Rebellion. Уйдите, профессор, сказали же. I would join you if I could. I shall await your arrival in the matter chamber. Ой, надо было все из инвентаря-то лишнее-то поубирать, попродавать. Не подумала. Ну ладно. Работаем с чем можем. Испытание Чарльза Руквуда. Ага. Нет. Confringo. Нет. Accio. Wingardium Leviosa. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Какая арка, мать? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. А, все дошло. Смотри. 3. И все. Вот я глупая. Страдаю фигней какой-то. Мне просто сюда вот надо было. Тихо, не снижайся. Rebellion.
Давайте без сражения. О, моему желудку внезапно стало плохо. Куда-то сюда. Да? Задание. Угу. А куда? А куда надо? Очень высокая колонна, куда-то нам надо. А тут что? Ага. Так, сражение. И заморозку возьмем. Здрасте, дядя. А куда ты ушел? До свидания. Мы обсудили с вами очень важные вопросы. Ну вот, магию не успела забрать. Сражаться будем? Махаться будешь? Сундук. Ну, вот так, наверное. Раз. А, все равно. Смотри, вот так сейчас попробуем. Не сработает. Или сработало. Вот такие задания, которые я не понимаю, сработало оно или нет. Ага. И? There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Опять заклинание менять местами. А. Ты подожди, ты так не вовремя на меня напал, прям вообще некрасиво спец. А, это у тебя отдельно все, да?
какой ты простой, а? Я тебя должна как-то увидеть, да? Ага, вот ты где? Ну что, посражаемся, невидимый? Теперь-то я тебя вижу, теперь ты огребаешь. Блядь, не то нажимаю. Ай, отстань. Тебе просто повезло, что я случайно промахнулась. Брррс, у него. Так, что мы делаем? Да прыгай. Бля, как гений просто. Все гениальное гениалист. Ugh. О, не делайте так больше. Ну я ж попросила так не делать. У меня голова начинает кружиться, меня укашивает. Так, что тут у нас? Сожжение? А теперь вы подождите, пожалуйста, я возьму себе еще заклинание. Ага. А большой босс будет? Потому что в первом испытании он был. Ага. Нет, 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 нет. Плохая идея. Что там, завис, братья? Можно мне заклинаний прям таких? Вот вместо вот этого заморозки возьмем. А, не успела. Кто-то с очень большим этим. Так, здорово, ребят. Уйди! Я же прыгнула, я не в ту сторону прыгнула. Ты куда пошел? Дурак дураком, а? Ну зачем вот так? Это все?
Как все? Не все. Какую сферу? Какую сферу? Так, что у нас есть из стрелков? Да. Не-не-не-не-не. Не, нормально, смотри-ка. А, в сферу, все, поняла, в какую сферу. Подожди. Ты вовремя тут это. Блин. А, не сработало это так. Будет сложненько. Дяденька, не делайте так больше никогда. Ну чуть-чуть. Сейчас он чуть заторможен. Надо было кушку жать, да? До свидания, второе испытание. Просто на изи размотали. У меня так-то время уже заканчивается. Вообще не говори. Перестань. Нет, нет. У тебя разрук, вот я сделала все, что вы просили. Что вы просили. Подожди, сундук потрогаю. Да что вы мне всякое это втюхиваете невнятно? Воспоминания Чарльза Руквуда. Страшная статуя. На этого. Фредди Крюгера похож. Окунай свой мордарий. Будем смотреть. А, она же нас точно с гостя жвала. Спасибо. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Что не так?
have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Короче, лекарство от депрессии изобрела. Дяденьки, я все узнала. Я все узнала, разузнала это лекарство от депрессии. Персиваль. You're back. And in one piece, no less. Ну, говори. It is good to see you again. Возможно, взаимно. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora Мне это pulled from интересно. her father's chest? It was pain. You will understand more about her Капитан actions Очевидность. as you complete the trials. Да, погнали. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Фицджеральд. Нормально. Даже можно произнести. Здрасте, тетенька. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. Ну, прошла I've же. always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. Мгм. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next Бардак trial. устроила за столько лет. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Ну, в общем-то, все. Ё-моё, бесконечные разговоры. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Ну, видимо, увидимся потом. Или нет? Что это за нескончаемые события? Зима наступила. У нас зима закончилась, а у них наступила. А, точно, там же прошлое, после первого испытания у нас осень, а после второго зима. Это же все логично. Логично. Что-то не допетрила. Доброе утро. Не,